ముందుకు వెళ్తుంది. మరి చిన్న జీఆర్ స్వామి గారు ఎక్కడ కాలు మోపారో అక్కడ శుభం కలుగుతూనే ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఇక్కడ జయం పలుకుతుంది. ముఖ్యంగా రామేశ్వర గారు ఉన్నారంటే లక్ష్మి పరిగెత్తుకొని వస్తుంటుంది. సో రామేశ్వర గారు కలిశారు కాబట్టి ఈ హాస్పిటల్ తప్పకుండా డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్ ఉంటుందని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ధన్యవాదాలు. We are honored today by the presence of the legendary Dr. Rameshwara Garu, who has been a driving force shaping the gamut of residential and commercial landscape of the city. His courage, perseverance to succeed, emphasis on quality at all stages, and transparency are a few of the inspiring qualities everyone can benefit by imbibing, and what make him truly a legend. We are greatly honored to have you here with us today, sir, and invite you to share a few words with us, please. జై శ్రీమన్నారాయణ. పరమహంస పరివ్రాజకులు, జగదాచార్యులు, శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారి శ్రీ పాదపద్మములకు సాష్టాంగ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు హైదరాబాదు ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే ఒక మంచి మెడికల్ హబ్ కింద తయారైంది. ఎందుకంటే నిష్ణాతులైనటువంటి పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడే పార్టిసిపేట్ అయిన వాళ్ళు, డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు కానీ, గురువారెడ్డి గారు కానీ, భాస్కర్రావు గారు కానీ, వీళ్ళందరికీ టీచర్గా వ్యవహరించినటువంటి చంద్రశేఖర్ కానీ, అట్లే వేదప్రకాష్ కానీ, ఇంతమంది పెద్దలు, అలాగే మనందరి గురువైనటువంటి స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులతో ఒక సదుద్దేశంతో ఇప్పుడు, ఎందుకంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో సర్జరీ, క్రిటికల్ సర్జరీస్ ఏదైనా చేస్తారు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్తో సహా. అయితే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ ఫోకస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు 2 days 3 days సర్జరీ అయిన నెక్స్ట్ డే పంపించేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత లైఫ్లో క్రిటికల్ కేసెస్ను అక్కడ తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకుంటే రష్ అనుకోండి, ఫ్రెషర్ అనుకోండి. ఈ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో ఒక ట్రీట్మెంటే కాదు, ఇక్కడ డాక్టర్స్ కానీ, నర్సెస్ కానీ, స్టాఫ్ కానీ, దే హ్యావ్ టు బి రియల్లీ సూపర్ స్పెషలైజేషన్. వాళ్ళు మనసు పెట్టి వాళ్ళ సొంత కుటుంబ సభ్యుల కన్నా ఎక్కువగా ఆ పేషెంట్ను, ఆ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ను, ఆ క్రిటికాలిటీని హ్యాండిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక పేషెంట్ ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో సర్జరీస్ అయినాక ఎక్కువ రోజులు ఉండాలంటే అక్కడ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీస్ కూడా పడుతుంది. ఈ యొక్క మన భారతదేశం లాంటి దేశంలో 2 ఇంపార్టెంట్. ఒక బీద కుటుంబంలో ఒకరి పేషెంట్ అయ్యి ఓ పెద్ద జబ్బుతోన ఇదైనప్పుడు వాళ్ళ ఆస్తులను అమ్ముకున్నా కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయించేటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు. అది మనకు తెలిసిన విషయం. అందుకే ఇక్కడ డబ్బు కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. నేను సోమవార్తలో ఒకటి బంజారా హిల్స్లో లాస్ట్ స్టేజెస్లో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు పెయిన్స్ భరించకుండా ఉండే స్థాయిలో వాళ్ళు కూడా చిన్న స్థాయిలో ఒక ఇంట్లో చేశారు. అక్కడ పేషెంట్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో రిలీఫ్. వాళ్ళకి తెలుసు కొన్ని రోజులలో చనిపోతామని, అయినా ఆ కొన్ని రోజులు ఒక నరకయాతన ఉంటుంది. స్పర్శ స్పర్శ స్వామివారు ఇటువంటి వాటికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. మొత్తం హ్యుమానిటీ బాగుండాలి, ప్రపంచం బాగుండాలి, నేచర్ బాగుండాలి అనేదే వారి మంగళాశాసనం. వారికంటూ ఏది ఉండదు. వారి యొక్క ఈ ప్రపంచమంతా బాగుండాలనే అటువంటి సంకల్పంతో ఇటువంటి వాటికి వారు పర్సనల్గా రావడము, ప్రోత్సహించడము
డాక్టర్ ఆనంద్ నాకు కాలేజీల నుంచి నాకు 2 years జూనియర్. కాలేజీల నుంచి చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడు. నేను వ్యాపారానికి వచ్చినాక ఆయనను ఉద్యోగం చేసుకుంటేవాడు అక్కడ ఆదిలాబాద్లో. ఓ 10 రోజులు పోయి వచ్చేవాడు, 10 రోజులు 20 రోజులు ఇక్కడే ఉండేవాడు. నేను అన్నది అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా ఎందుకు నువ్వు రా వ్యాపారానికి రా అని అంటే పర్సువేట్ చేసి, ఉద్యోగం అని అంటే గ్యారంటీ, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటే గ్యారంటీ. చాలా భయపడేవాడు. అదృష్టం కొద్దీ పెళ్ళైన తర్వాత ఆ జ్యోతి ఇచ్చిన కట్టిన డబ్బులతో 25,000 పట్టుకొని, డాక్టర్ సాబ్ నాకు ఇవే ఉన్నాయి, బిజినెస్ మొదలు పెడదామని నాయమ్మడి బిజినెస్ మొదలు పెట్టేవాడు. నేను ఆ రోజులలో 5 గంటలకే రోడ్డు మీద ఉండేవాడిని, రాత్రి 1 o'clock అయినా. ఈయనేమో మంచిగా లేటుగా పడుకున్నా కానీ, తొందర పడుకున్నా కానీ మంచిగా నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ తీసి కింద పెట్టేవాడు. నేను ఐడెంటిఫైడ్ స్పార్క్ విత్ హిమ్. ఎమ్మడే కార్ వేసుకొని మోటార్ సైకిల్ వేసుకొని పోయి లేపి ఎమ్మడే తీసుకుపోయా. అట్లా ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్. I could claim that I could train him in a wonderful man. He has that talent with him and he succeeded. I'm happy that he is supporting this kind of hospital. చంద్రశేఖర్ గారు వారి సర్వీస్ ఎంతో 1000 మంది విద్యార్థులు తయారు చేసిండ్రు. he has excellent connections. అందరూ చాలా గౌరవంగా ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వారి మీద ప్రేమతోనే వచ్చారు. అలాంటి కాంబినేషన్లో ఇది గొప్ప సక్సెస్ అవుతుందని కావాలని మనస్ఫూర్తిగా మా గురువు గారిని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ, ఇక్కడ ఎంతోమంది సంతోషంతో వాళ్ళు రికవరీ అయ్యి వెళ్ళాలని వెళ్తారని ఆశిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. An enriched life is possible through empowerment of body and soul to reach one's potential. An enlightened spiritual and humanitarian leader who advocates compassion, joy of sharing, world peace and harmony through Vedic wisdom and spiritual practices. Manava Seve, Madhava Seva. Anna Swamy varu maatani. Sorry. Madhava Sevaga, Manava Seva. Resonates with the pioneers of the medical field and minds of today. Can I please invite Dr. Veda Prakash to share a few words? I'm audible to all? Yeah. I'm really grateful that I have had darshan of our Swamiji, and he has done so much to the country by spreading so-called spiritual science in this part of the world. Even though we belong to the north, but Hyderabad has become our home for last 5 generations, and I'm more a South Indian rather than a North Indian. And I have also had a good fortune to be made into a spiritual being through people like Chinna, Swamy Dayananda ji, and then his Shishya, Swamy Swarupanand ji. And of course, because my Telugu was not so good, so I was instructed in Marathi and Hindi. So I can speak a little bit of Hindi, but I think English is more understood here. So I would say, congratulate Chandrasekhar and his daughter to have made this hospital so nice and so work of art really. And we, what human being
doesn't want is pain in this world. He wants happiness. But then, happiness and pain are part of human life. And then, a guru like Sriman Narayana Ji, these people remove our agyan, and then this is our eyes, our gnan chakshus are closed because of the agyan, and this agyan is removed by people like the Swamiji, and then that's why I would more thank him, because for removal of pain, it is important that your life is scripted. And this comes from your past life. Whatever you do now will reflect in the next life. It's not easy to get freedom from birth and death. So, relieving the best passion for a human being is compassion. You must be compassionate to everyone, whether he has, it happens now that the whole attitude is changed. There are no longer doctors who are spiritual. They are all, they want money at the earliest. And they are specialists. And specialists usually end up in doing wrong things. And yet they want money. So many investigations unnecessarily. The hospital like Sparsh Hospital is an example where compassion works. So please, every one of you should support a doctor who is compassionate. As I have found that in my life, without spirituality, your healing is incomplete. It is. So, and I request all the people at the top to absorb this little sentence. So, I really feel very happy that Swamiji has inaugurated this hospital, and congratulate Chandrasekhar, who is an old friend of mine, and he's also done his work like a work of art. And in days when all the things were not available, and I've been a doctor in orthopedics when things were not available. So I have treated many cases without any equipment, without anything. But, what is knowledge for? Knowledge is to help others. That's it. Thank you so much. With this, I stop. Thank you. ఒక్క 2 నిమిషాలు స్వామీజీ గారిని కోరుకుంటున్నాను. ఒక 2 నిమిషాలు ఇక్కడ ఏమేం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో అని స్వామీజీ గారికి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. రామేశ్వరరావు గారికి, వెంకటేష్ గారికి, వేద్ ప్రకాష్ గారికి, టీజీ వెంకటేష్ గారు చాలా గురుతుల్యులు. వారు కూడా ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ కర్నూలులో ఉంది. వారికి నాలెడ్జ్ ఉంది హెల్త్ ఇండస్ట్రీ గురించి. ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ రొటీన్ స్పెషాలిటీస్ మా సబ్జెక్టే కాకుండా, మా మెడిసిన్సే కాకుండా ఇక్కడ మ్యూజిక్ థెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ కన్సోలింగ్ ఏరియాస్, వెరీ సూతనింగ్ ఏరియాస్. I have seen many people recovering from without any medications also. So music therapy is coming. We are coming out of the music therapy. Number 2, yoga kuda introduce chestunnam. So ee different areas lopala hyperbaric oxygen అని చెప్పాను సగంలో. పాపం వారు తొందరగా ఉన్నారు వెళ్ళడానికి. వారికి చాలా భాస్కరరావు గారికి, గురువారెడ్డి గారికి చాలా బిజీగా ఉన్నారు. నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి చాలా బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఫోన్ చేశారు నాకు. సో అక్కడ ఒక బ్లీడింగ్ కేసు చాలా క్రిటికల్గా ఉంది కాబట్టి వెళ్ళడం జరిగింది. వారు వీరంతా ఎక్స్పర్టీ డాక్టర్స్ అండ్ వారి స్పెషలైజ్ కేసు మాత్రమే తీసుకుంటారు వాళ్ళని. సో అందుకోసం వెళ్ళడం జరిగింది.
ఈ సెంటర్లో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దేవుడు మాకు అన్నీ ఇచ్చాడండి. సైజ్తో పాటు ఎక్కువ ఇచ్చాడు మాకు. వీఆర్ నాట్ క్రేవింగ్ ఫర్ ద మనీ నౌ. నా పిల్లలు కానీ, మేము కానీ, మా ఫ్యామిలీ కానీ, వీ వాంట్ టు సర్వ్ ది పూర్ పేషెంట్స్ యాజ్ వెల్ as ది ఎవ్రీ పేషెంట్ ఆల్సో. డెఫినెట్గా సమాజ్ గారి సమక్షంలో చెప్తున్నాను, వీ డూ అవర్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. సో వీరందరూ గురుతుల్యులు. వారు నేర్పించిన పాఠాల్లో వారు ఎంతో సేవ చేశారు పేద ప్రజలకి. వారి సమక్షంలో మళ్ళీ చెప్తున్నాం, వారిని మేము పాటిస్తాం. ఇక్కడ ఇవన్నీ కాకుండా మాకు డాక్టర్ అజయ్ గారు, వెర్ ఇస్ అజయ్ ప్లీజ్, he is one of the very core member and is in a backbone of Ananta Rehabilitation Transitional Campaign Management Center ni is one of the backbone and చాలా నిష్ఠాతులు. వారు మాతో పాటు పనిచేయడం ఇట్ ఇస్ సంతోషకరం. డెఫినెట్గా వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. రెండవది, మా కిషోర్ గారి ఫాదరు అండ్ మదర్. కిషోర్ ఎక్కడున్నారు? దేవుడు నాకు ఒక్కతే కూతుర్నిచ్చారు. అండ్ నా అల్లుడు కాదు, నా కొడుకు ఇతను. వీరు ఏ రోజు కూడా నేను నా కొడుకులాగా చూసుకున్నాను. ఆయన ఈజ్ ట్రీటెడ్ మీ యాజ్ ఎ ఫాదర్. నేను ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేశారు వీరు. సో ఈరోజు వారు హ్యాపీగా ఉన్నారు, మేము హ్యాపీగా ఉన్నాము, నా డాటర్ హ్యాపీగా ఉంది. సో దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. వారి బ్రదర్సు, వారి ఫాదరు సమక్షంలో మీ అబ్బాయిని మేము హ్యాపీగా చూసుకుంటామని స్వామీజీ గారి సమక్షంలో చెప్తున్నాను మీకు. సో విత్ దిస్ ఇంకా చాలా ఉంది. స్వామీజీ గారిని ఒకరోజు టైం తీసుకొని వారిని డెఫినెట్గా వారి పాదపద్మాల్లో కూర్చొని దీని గురించి ఇంకా చెప్తాను. ఎంతో చెయ్యవచ్చు దీని గురించి. రీహాబిలిటేషన్ ఇట్ ఇస్ మన హైదరాబాద్లో వీ హ్యావ్ గాట్ 5,828 బెడ్స్ అండి. అఫీషియల్గా చెప్తున్నాను, అన్అఫీషియల్గా కొన్ని ఉండొచ్చు, బట్ నాన్ మెడికల్ పీపుల్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇట్. We don't consider them as a rehab. 5,800 బెడ్స్లో సరిపోవండి. ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో 1 in 3 persons, ఒక ముగ్గురులో ఒక పేషెంట్, ఒక పర్సన్కి లైఫ్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసెస్ అవసరం ఉంటాయి. మన హైదరాబాద్లో 1 crore 11 lakhs పాపులేషన్ ఉంటే అప్రాక్సిమేట్గా, దిస్ ఇస్ WHO ఫిగర్స్ అండ్ ది EMRI ఫిగర్స్, 28 lakhs పీపుల్కి కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ ఉంటుంది. ఈ 28 lakhsలో వీఆర్ ఆన్సరింగ్ ఓన్లీ 1/3 అండి. దర్ ఇస్ ఎ లాట్ టు డూ. ఎన్నో రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ రావాలి. ఒక సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతే బ్యాకప్ సర్వీసెస్ ఉండవు. దే రిక్వైర్ అనే హాస్పిటల్ అండ్ హోమ్ మధ్యలో రీహాబిలిటేషన్ కావాలి. అండ్ కంప్లీట్గా మెడికల్ పరంగా వారికి లెక్క ప్రకారంగా చేసి బ్యాక్ టు బిఫోర్ సర్జరీ ఎట్లా ఉందో ఆ బ్యాక్ టు ఆ లెవెల్ తీసుకొచ్చి పంపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో దానికి ఐఎమ్ షూర్ చాలా నిష్ఠాతులైన డాక్టర్స్ మనతో ఉన్నారు. వారు డెఫినెట్గా సేవ చేస్తారు అండ్ సేవ చేసేటట్టు నేను చేపిస్తాను వాళ్ళతో. సో దట్ ఈస్ మై మోటో. సిన్స్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పేషెంట్. నాకు ప్రతి దాంట్లో నాలెడ్జ్ ఉంది. క్రిటికల్ కేర్లో నాలెడ్జ్ ఉంది, ట్రామాలో నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎమర్జెన్సీలో నాలెడ్జ్ ఉంది, అనస్థీషా బేసిక్గా నాకు, అండ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, కార్డియక్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ నాలెడ్జ్ ఉంది.
సో డెఫినెట్గా నేను కూడా కొంత యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను పేషెంట్స్కి. నా సేవ నేను చేస్తానని స్వామీజీ సమక్షంలో, అందరి పెద్దల సమక్షంలో ఘంటాపదంగా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇందాక చిన్న పొరపాటు అయింది, కరెక్ట్ చేసుకుంటూ మాధవ సేవగా సర్వప్రాణి సేవ. Recipient of the Padma Bhushan Award is one of the greatest honors bestowed upon His Holiness and a moment of pride for everyone. Establishing Vedic universities and enlisting youth through initiatives like making healthcare available for all, promoting world peace and harmony, animal welfare, disaster relief activities, educating youth, Shri Shri Chinna Jeeyar Swamy Garu is an exemplary persona whom we all bow down to. I humbly request Swamy Garu to please share a few words with us. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. I think that you are there. In trance. ఈరోజు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖర్ గారు ఈ అనంత రీహాబ్ సెంటర్ని హైదరాబాద్ కేంద్రంగా జాతికి అందిస్తున్నందుకు ముందుగా వారికి అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాం. పెద్దల ఆశీస్సులుంటే బాగా జరుగుతాయి. సమాజంలో సేవలు చేసే రంగంలో నిష్ణాతులైనటువంటి డాక్టర్స్ అండ్ బిజినెస్ పీపుల్ వారి యొక్క సూచనలతో, వారి సలహాలతో మన వెంకటేశ్వరం గారు అయితేనేమి, డాక్టర్ రామేశ్వరరావు గారు అండ్ వేద ప్రకాష్ గారు అండ్ డాక్టర్స్ హూ లెఫ్ట్ దిస్ ప్లేస్ జస్ట్ బిఫోర్, లైక్ డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు, గురువారెడ్డి గారు అండ్ నాగేశ్వరరావు గారు, లైక్ లెజెండ్స్. వారి సలహాలతోటి దీన్ని ఆరంభం చేస్తున్నందుకు తప్పకుండా ఇది మంచి సేవల్ని అందించగలుగుతుంది అని మేము ఆశిస్తున్నాం. పేరు చక్కగా పెట్టారు, అనంత. There is no end for the services which we have to do to a person to bring him to the normalcy. Lot of things to be done. It's because we, the human beings, are only the creatures on this earth to spoil ourselves. All other creatures, even some unknown cause, if there is a problem in their bodies, those creatures are able to rectify by themselves. They don't depend upon rehab centers or any hospitals or doctors. They know how to deal with their bodies. They know how to treat by themselves. And again, they lead their normal life. We used to see small creatures in our own ashrams. Sometimes a cat or a dog. And if he is suffering from some sort of problem, physical or indigestion, automatically that creature observes fasting, goes to the lawns
and just crunch a few grass blades, vomit, observe fasting for the whole day, and the next day it becomes normal. It doesn't go to any pharmacy, nor consult any doctor, take any sort of other treatment from others. It takes its own course of treatment and becomes normal. But it is somehow very unfortunate to understand we, the human beings, always depend upon others, claiming that we have tremendous brain, very big brain, but we are always dependable. For smaller things also, we are dependable on others. Just now, what is your name? Gautami. Gautami ji said, Manava seva ye Madhava seva. This always causes a kind of pain to us. You know why? The reason is pretty simple. We always believe that all the creatures are created by one God. Let people give different names to that God. We don't mind. Let people follow different types of religions, but we don't mind that. But there is, for sure, only one God who created everything. And so also we are his products. So also the animals and all other creatures. But have you ever seen any other creature spoiling the nature? Animals? Birds? Trees? No. Any other insects? No. It's only the man who spoils everything. Contamination of the water, who does it? Who? Say proudly, we. We. Who contaminates the air? We. Who corrupts the plants? We. Who hybridizes the animals? We. Who corrupts the soil of the earth by adding lot of plastic stuff and waste, lot of waste, chemicals, pesticides, and etc. Again, it's we. If that is true, and if you understand that, and if you believe in that, and when we are all children of same God, do you think God is happy with us, the human beings? Any father, can you expect that if he got 3 children and one child disturbs the others, do you think father is happy with that? And we are the human beings, spoiling animals, birds, trees, water, air, whatnot. Do you think God is happy with us? If at all there is God, he's pretty much unhappy with us. And what to do? What to do? If you want to make God happy, take care of other creatures. That's why our slogan, our motto is not Manava Seva Ye Madhava Seva. We say it is wrong. Probably some people who were pretty much selfish made this slogan. And probably that is the reason why man started thinking that I am only the important creature on this earth. Let me spoil anything for my own sake.
thought is the root cause, as Dr. Vedaprakash ji very rightly pointed out. Pain is not the dangerous stuff. It is the mind which is dangerous. If your mind is clear, you enjoy even the pain. I think every lady knows that. Because of their pain, we are born. Do you think that they feel it is a pain? But do you expect that they have no pain? They enjoy the pain. Enjoyment is there in the mind. Pain is also there in the mind. Treatment is needed to the mind, not to the body. If your mind accepts, you don't mind walking on the stones and thorns. If your mind accepts, you don't mind just, throwing yourself from the flight into the sky. What are the skydivers are doing? If somebody throws you, what do you do? You curse that person. But they themselves, throw themselves out of the flight. Do you think it is a joyful stuff or a painful stuff? For us it is painful, but for them it is joyful. Pain and joy are not there in the body. They are in the mind. Treatment is needed to the mind. Man's mind was corrupted with a slogan like Manava Seva Ye. Jan Seva Hi Janardhan Seva. Nar Seva Hi Narayan Seva hai. ये क्या है? क्या नर एक ही है क्या दुनिया में और दूसरा कोई नहीं क्या? क्या नर नर से जीता है? नर नर से जिंदा रहता है? दूसरों की सहायता से नर जीवन चला रहा है. Man is not living just because of the man. Because all other creatures are supporting man, man is surviving on this planet. And you don't want to take care of them? And you say, Na Chinna Bodzako Sri Rama Raksha, Manava Seva Ye Madhava Seva. What a kind of ideology just pushed into the society. When this sort of ideology crept into the society, the ruination of the humankind started. Not before. So, we just made a kind of modification to that saying. Manava Seva Ye. Andonu, there is a stress also. Ye. Jan Seva He. As if nothing is Madhava Seva. God is there even in the plant, in the animal, even in the virus and bacteria. But take care of them properly, God is happy. Nourish the plant, God is happy. And nurture an animal, God is happy. Take care of the human beings too. But not at the cost of those creatures. We strongly believe that God's existence is in every atom of this universe. And hence we said, you take care of any object of this world, God is happy. But there are, of course, organizations which do a lot of service to animals or birds and trees and nature, not believing in God. As Dr. Garu rightly said, we of course have our own reservation there. Take care of the nature, but think that nature is the divine form of God and then take care of it. Take care of animals, think that there also God presents himself and then take care of the animal. So also human beings, God is there in all of us, isn't it? God is there in you. You are a temple of God. And hence, believing that you are serving God through this, take care of the bodies.
of the human beings. Also, not only. So we made our motto like Madhava Sevaga Sarva Prani Seva. Sarva Prani Seva. And we said serve, not serving. Serve. It's an instruction. Serve all beings as service to God, not is service to God. And of course, we strongly believe in that and we practice it too. Of course, we do some service, not because it is a service we take care of it, but we do serve humans, animals, plants, and of course the nature, thinking that it is a form of God. And through that, God is happy. Just for your information, we take care of people in forests who are called as tribals, but not just as if we are uplifting them from their lives. We don't think so. Because they are also a part of God. So we have to, if I love you so much, I love you as a holistic person, right? I don't say that your face is good, so I love your face and remove the body. It makes no sense. So when you love something, you love total. And if you love God in total. So every part of this universe is His divine body. Wherever there is a need, find it out and do something there. So we found there is a need in tribal areas, and then we started schools for them. We don't want to copy anything. We want to do something unique. So we found a need with blind children, where after 10th there are no schools in our country. So we started a junior college and then a degree college. And now we also have taken the business management course for them, and now we are soon getting permission for starting a law college for blind children, exclusively for blind. And all they study with computers. All the blind children, they study on laptops and they go for the examinations also with the laptops, probably the only college in the country. Do something unique. That is what we always believe in. And of course, we used to conduct medical camps because doctors are very, very generous and compassionate always. Many a time. Whenever some NGO comes to them and asks for support, definitely some doctors will join the camps, conduct the camps, but unfortunately, they are only for the sake of publicity. Video guys come, print media comes, and then take the news, and there the whole thing ends. No follow-up also. But we thought, let us not copy such kind of things. Do, which is pretty much needed, no others are doing, and that is supporting the life. We found women cancers. We started in 2007. When there is, I think probably there are no NGOs working in that area in 2007. And we started working with some, doctors. And then we found that World Health Organization also recommended the VIA test for the cervical cancer with acetic acid, avoiding pap smear test. So we adopted that procedure.
Many doctors objected initially. And of course, we used to convince those doctors showing that records from the WHO. And then they used to, okay, a kind of okay, not total okay. And we started doing that. To avoid that kind of objection from allopathic doctors, we used to purchase colposcopes, which used to cost 2.5 lakhs, each colposcope. We used to give training to volunteers, conduct the camps through them. But later, our volunteers themselves found a wonderful procedure where we can find our own colposcope better than what we get with the instrumentation shops. And that colposcope, instead of 2.5 lakhs, costed only 6,000. 6,000. With better performance. Even today, the colposcopes which are available in our hospitals with OBGY doctors have no connectivity with the computer, even today. But we made a colposcope, a device which is directly connected to the computer screen, and when the test is done to the person, that same person can see her own cervix on the screen as how she is maintaining herself. Very recently, there is an OBGY conference in Novotel. There we showed our colposcope to the doctors because they invited us. So when they invited, then they have to listen to us, isn't it? Whether we are a doctor or not, because they invited, they have to just listen to us. And then we showed the colposcope to them and said, this is what we are using to find out the problem with the cervix of the woman. And our volunteers do this. And so far, our volunteers worked with 26 lakh women. 26 lakh women across the country, mainly in both the Telugu states, Tamil Nadu, Maharashtra, Bengal, and Nepal. In all these places, our volunteers are working, and treatment was done to more than 5 lakh women. I'm sure that no NGO done so far with this number. That's okay. We never wanted any kind of publicity for this. Our aim is to serve with sincerity. And many families felt happy with that. I'm sure among the women who are present here, even they also, how far they are going through the pap smear test, at least on a regular basis, we have a big doubt. ఇక్కడ చాలా మంది కూర్చున్నారు కదమ్మా, మీలో ఏడాదికి ఒకసారైనా ప్యాప్ స్మియర్ టెస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దండి చూస్తాం. ఒక్క చేయి కనిపిస్తోందండి, 2 చేతులు కనిపిస్తున్నాయి, ఇప్పుడు 3. చూసారా? Even in urban areas like cosmopolitan city like Hyderabad, women are still not aware about their own health. That is where we wanted to work. And our project is still going on and on. So this is now what is needed. Identify the need, do something with sincerity. This is our motto. So for humans also we do service. We don't deny serving humans, but don't say serving humanity only. It is absolutely a wrong saying. So we say Madhava Seva Ga, Sarva Prani Seva. Serving all beings, serve all beings as service to God.
This is what we did, we are doing, of course we'll do also. And among the humans, because we are all humans anyway, మొట్టమొదట తనకు మాలిన ధర్మం పనికి రాదు అంటారు కదా. అంచేత మొట్టమొదట మనం మనుషులం కనుక మనుషుల్ని కూడా కేర్ చేయడం చాలా అవసరం. మనుషులకు కూడా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం. డాక్టర్ గారు దానికోసమని ఈ యాక్టివిటీస్ని టేకప్ చేస్తున్నారు. అందులోనూ ఒక వయస్సు దాటిన తర్వాత వాళ్ళకి తెచ్చుకునే పెయిన్స్ చాలా ఉంటాయి. వచ్చే పెయిన్స్ కాదు, తెచ్చుకునే పెయిన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇంట్లో ఉండేటటువంటి పిల్లల వల్ల కావచ్చు, మారిన జనరేషన్స్ వల్ల కావచ్చు, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావచ్చు. So many pains will be there and they need a kind of rehabilitation for sure. And ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా హాస్పిటల్స్లోకి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళ మీద అంత దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉండదు, వాళ్ళకుండే రష్ను బట్టి. ఇంటికి వస్తే అంత సౌకర్యం ఉండదు. కనుక ఇలాంటి సెంటర్స్ యొక్క నీడ్ చాలా ఉంది. రీహాబ్ సెంటర్స్ యొక్క నీడ్ ఈజ్ సో మచ్. మిగతా దేశాల్లో అంటే వాళ్ళకి ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. నర్సింగ్ సెంటర్స్ అంటారు వాటిని. అలాంటివి దే హ్యావ్ సో మెనీ. కానీ మన దేశంలో పెద్దగా ఇంకా అలాంటివి అంతగా డెవలప్ కాలేదు. ఇప్పుడిప్పుడు చేస్తున్నారు అట్లాంటివి. అయితే మాకు ఒక అభిప్రాయం ఉందండి. సాధారణంగా ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు they mostly depend upon the allopathic system of the treatment. But what we suggest, Dr. Garu is already, of course he expressed and he is more adaptable also. There are systems. We don't say that they are alternative systems, but we always suggest they are complementary systems which support the purpose which we want. There is a homeopath, there is Ayurvedic, and there is a naturopath, like systems are there. And if we take support of such probably systems also, the management becomes easier and also less expensive and more effective. సాధారణంగా డాక్టర్స్ యాక్సెప్టింగ్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ ఎ బిట్ probably a kind of professional courtesy will be there. So they won't easily accept other systems. But we have seen very recently a case I'd like to just put before you, Dr. Garu. There is a nice physician in Warangal. His brother is orthopedics, Dr. Radha Krishna. And both are doctors, both are senior doctors, very nice doctors. And the brother physician somehow started feeling the pain on the right side. And he suffered for almost 6 months. His elder brother is right now here with us. And he, after seeing everything, and then decided to go for surgery because he is almost becoming immobile. And he wanted to go for surgery, fixed up an appointment, and took the muhurtam also. And the next morning, he is going for surgery. And before the night, he called us and said, Swamiji, I fixed the appointment for surgery. Please bless me. I said, don't go. Don't go to the doctor, and I don't prefer
surgery at all. Why, Swamiji, I am not able to move at all? I said, I sent some person to you and just simply follow him for 5 days. Because if you stop going to your dispensary for 5 days, no sky is falling and no oceans are covering the earth. So just be with us and for 5 days, just do this practice. We sent a person immediately on the same night and he gave him some suggestions like 6 or 7 normal exercises, very normal exercises. After 3 days, he called us and said, Swamiji, 60% relief is there for me. I said, continue that. And after 7 days, he said he's okay. And 3 days before, he came to ashram from Warangal and said, Swamiji, I'm pretty much okay. I'm so normal now. And no pain at all for me. And I'm just, doing all my activities on my own. Now, why I take this as an example, pain is very, very critical thing, I understand. It's really difficult to manage. But we need not always go with a kind of sedation or some kind of drugs to manage the pain and make the system worse. There are other systems, maybe which are pretty much natural or done by some kind of physiotherapy-like exercises, which will definitely help us in managing by ourselves. Because it is our own body, we can make it normal on our own also. So my suggestion to Dr. Garu, 2 things. One, not spoiling the body with some kind of either steroids or some kind of sedative drugs, and see that how best we'll be able to manage with physiotherapy-like activities. Second thing, the reason for everything is food. We know it very well. And if we are able to suggest them proper food, I'm sure that 80% of the problems are cleared. So suggesting better food and in a better way to adopt it and making them serious with the practice is probably the key, which of course we all need to observe. We see today all around us how many kinds of attractions. Drive in, eat and go, pick and go. There are variety of things, మన చుట్టూ అసలు మన పాడు చేయడమే లక్ష్యంగా ఏర్పడ్డవి 1,000,000 ఉన్నాయి. We are living amidst them. So it's very difficult to keep ourselves away from such kind of allurements and bewitching attractions. But still, where we need to work out is make people aware this is your body. This is not my body. This is your body. What do you do if you purchase a car? Do you keep it clean? Do you wash it every day? Clean it every day? And make it very nice to see? After all, a car. But your body is more precious than that. Car has some value, but your body cannot be measured with a value. Every part is so precious. Every inch of this body is pretty precious. Why can't you spend a little time every day for that? Just 10 minutes.
10 minutes. Try to spend every day for your own sake, not for the sake of others, not for the sake of your family. It is you. It's your body. These are your parts. If some part goes, nobody is going to give you another part. Even they give you, it becomes a duplicate part only. Organ donation is great, but still it is a duplicate only. These are your own body, your own parts, and your own health, your own system, your own instrument. Taking care of it is your job. Don't expect even your wife also supports you when there is a time. Don't expect your husband will be supporting you when the time comes. Don't expect a doctor will be supporting you when the time comes. There may be many systems like the positive rooms and negative rooms, but still it is your own body. You are the responsible person for that. God chose you to be in this body. Take care of your own body. With good food, good exercise. Not exercise means, you need not weigh any mountains. Very simple, very normal, and very easier. Do that and keep yourself fit. Not a bodybuilder. No, but healthy, strong, for you to be on your own. This is the purpose of our rehabilitation centers. Just now our T.G. Venkatesham Garu is telling, doctor suggested him to go with the surgery or replacement of his knee. But he adopted a system of his own. Yeah. And then he started working with his own muscles in a systematic way, and then avoided that surgery, and now he is running happily. This is what is needed. Society needs now this. So, the rehabilitation center which we started here, undoubtedly services are needed where there is a need. But a common requirement is education. So I suggest Dr. or Professor Chandrasekhar Garu to bring out a few handouts with simple and with easier ways as how they can keep themselves strong and fit so that they need not visit us. We have seen in one place, usually, please visit again. Normally, that is how it is written, right? But I have seen a center, which is Dr. Mantena's, the center, don't visit again. Don't visit us again. Simple thing. Take care of yourself. Be by yourself. You need not visit any doctor. You can maintain yourself. So, I suggest Dr. Garu and your daughter and your son-in-law to bring out some wonderful handouts, some flyers, where you can give the brief information about how to take care of yourself for every part. Not all at a time. 1-2 parts at a time, but on a monthly basis, so that it becomes really more and more useful than our treatment for the people to get educated. And everybody talks about you. How best you are educating the masses. We expect good results from this rehab center and also good education to the society. As just now we heard, this kind of rehab center is not there in South India, it seems.
That means this is a very prestigious place for people to make best use of it by treatment and also by education. God bless Dr. Anand for choosing this as his activity, and also Dr. Chandrasekhar Garu and his team of the volunteers who are ready to take care of the whole institution to support the health of the society at large. God bless all of us, and God bless these powerful hands, and the divine touch should always be there, and God bless you. Jai Sriman Narayan. Can I please request Shri Pu? సార్ స్వామీజీ గారికి చెప్తున్నాను, ఇక్కడ 6 times ఫుడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో. డైటీషియన్ అన్ని రూమ్స్కి వెళ్ళి డైటీషియన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డైటే అండ్ 100% వెజిటేరియన్ డైట్ ఇస్తాం. ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ ఫర్ ది సెకండ్ లెవెల్స్. సో 100% వెజిటేరియన్ డైట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మా కుక్కు 6 years హెల్త్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేశాడు. డైటీషియన్, వన్ ఆఫ్ ది సీనియర్ డైటీషియన్, she and her team will go to every room and they prescribe the proper food to the proper patients. That only will solve it. So, ఇది స్వామి గారికి సభాముఖంగా చెప్తున్నాను. కొన్ని కారణాల వల్ల చైర్మన్ గారు అజయ్ కుమార్ పువ్వాడ గారు, మ్యామ్స్ అండ్ మమతా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ చైర్మన్ గారు, ఫార్మర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ కొన్ని కారణాల వల్ల లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు. విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఒక 2 minutes వారికి. Swamiji is right that science is not a complete answer to people's suffering. One, because medical science is not a complete science at all, not a complete, it is an art to practice it. And that's why there is never an end to it. And we'll never find the end, because we have got no end for this repeated suffering of the world. So remember that every doctor who is treating, he must pray and then treat. That's it. సార్ ఒక్క 2 minutes మాట. వీరికి మెడికల్ కాలేజ్లో ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు సార్. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఎస్పెషల్లీ ప్రతిమ కాదు సార్, మమత. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడ నేను వీరు చాలా ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఆబ్స్టెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో మెనీ ఫ్రీ కేసెస్ చేస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ నీడీ పేషెంట్స్కి. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, బయట 5 రూపాయలు అయితే మమతాలో 2 రూపాయలు మాత్రమే తీసుకుంటారు. ఓన్లీ కాస్ట్ టు కాస్ట్ తీసుకుంటారు. దెన్
తమరే ఖమ్మంలో మా మమతా హాస్పిటల్లో, అది కూడా గైనకాలజీ బ్లాకే సార్. తమరు స్వామివారి చేతుల మీదనే ఆ రోజున ప్రారంభోత్సవం జరిగింది సార్. ఈ రోజున దాదాపు 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఇక్కడ కూడా 5 సంవత్సరాల క్రితం మెడికల్ కళాశాలని స్థాపించాం. దానికి వారు ఫౌండర్, మెడికల్ డైరెక్టర్గా హాస్పిటల్ని, మెడికల్ కాలేజ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఇవాళ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. వారి ఆధ్వర్యంలో వారి డాక్టరు, తర్వాత ఆ బృందం అంతా కలిసి ఈ హాస్పిటల్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, సార్ నేను ఇంకా మీతోని డిపార్ట్ కావాల్సిన టైం వచ్చిందని అంటే మాకు చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఈ సచ్ ఏ రిసోర్స్ఫుల్ పర్సన్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు. అయినా సరే ఇలాంటి ఒక పెయిన్ రిలీఫ్ సెంటర్ని, హాస్పిటల్ని వారి యొక్క అద్భుతమైన నాలెడ్జ్తో ఏర్పాటు చేయటం అనేది తప్పకుండా స్వామివారు చెప్పిన విధంగా కత్తి పెట్టకుండా పెయిన్ని రిలీఫ్ చేసే ఒక వ్యవస్థని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సమాజానికి చాలా అవసరం ఉంది. సో దానికి డెఫినెట్గా ఈ అనంత హాస్పిటల్ ఆ నీడీ పీపుల్కి సర్వ్ చేయడానికి ముందుంటుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అలాగే వేదికను అలంకరించిన స్వామివారికి, అలాగే రామేశ్వరరావు గారికి, అలాగే టీజీ వెంకటేష్ గారికి, వేద ప్రకాష్ గారికి, మిత్రులందరికీ కూడా, వచ్చిన ఆహుతులందరికీ కూడా నా శుభాభినందనాలు, నమస్సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై శ్రీమన్నారాయణ. And visionary by clinical leadership. Other highlights his significant and trauma care and financial management. To please share a few words of శ్రీ త్రిదండి రామానుజ చిన్న స్వామి గారు. And very noted our guests. They are known in the country. Everybody knows their names and their work all over the India. There is no second thought about it. There is no second thought. These people have contributed a lot in the medical fraternity. One among them is the name Dr. Bhaskar Rao garu. He is the name Managing Director of KIMS. Dr. Guruvareddy garu is the Managing Director of Sunshine Hospital, KIMS Sunshine Hospital. And there's a lot of the philanthropists are there with us, great personalities. I'm honored, very honored to have with us. టీజీ వెంకటేష్ గారు and Jupalli Rameshwara garu. Their blessings are with us, and I'm sure definitely they are in that position,
and we need their blessings. A few words about the Ananta, I'll tell you. Ananta, it is my daughter, one of the very devotee of Krishna. Chala, 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 chala. Daily, కనీసం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎక్కడ టైం ఉన్నా కూడా జపం చేస్తుంది కృష్ణుని. హరే రామ హరే కృష్ణ మాత్రం కంపల్సరీ చదువుతుంది. ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ ఇన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్ హర్ స్ట్రెంగ్త్. అదే నాకు వచ్చింది, నా డాటర్ కాబట్టి కొంచెం నాకు కూడా వచ్చింది. సో షీ ఈజ్ basically anesthetist, and she has done her masters in the University of South Wales. Indian pen management chesindi, European pen management chesindi. Then she has done her MSc PhD from University of South Wales. Pain lo chesindi. So she is my daughter. Please invite Dr. Anusha and Dr. Kishore onto the stage. Dr. Kishore is groomed by Dr. Guruvareddy garu. ఆయన చెయ్యి చాలా ఉంది ఇందులో. సో ఆయనే వీరిని ఈ లెవెల్కి తీసుకొచ్చాడంటే ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గురువారెడ్డి గారు. అండ్ నా డాటర్ని గ్రూమ్ చేసింది భాస్కర్రావు గారు. డాక్టర్ నరేష్ and Bhaskar, these are the main two